So, point of care testing in pediatric office practice. When the topic was given to me first, I thought this is my reaction. நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் அவங்கள்ட்ட அப்படின்றது தான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு ரியாக்ஷனாக இருந்தது. ஸோ எனக்கு என்ன தெரியுமோ நான் அதை உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். So these are all the discussion highlights we are going to discuss. So first is, what is the point of care test? It's just a near patient testing, or we are doing testing in bedside itself. That is a point of care test. So these are the laboratory tests. It's conducted close to the site of patient care. So as a result, you will get the results immediately, and it reduces the time needed for medical decision making, and it leads to early appropriate treatment and improved clinical outcome. So why it is important? If you see, there is in 2013, there is total number of MBBS seats is 2,900. But in 2022, it almost goes up to 10,000 seats were increased. So in future, definitely another 10,000 will increase. And previously, we used to book tickets only through queue, now in online. So everything comes under technology, and everyone needs immediate diagnosis. So that is why point of care plays a main role. So they want immediate results, and point of care test gives immediate results to us. So this is the common. If you do a conventional testing procedure, you have to collect the sample, and you have to process the sample, and you have to compile the test results and analyze test results. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் ஸ்டார்ட் பண்ணி அவங்க பேஷண்ட் ட்ரீட், நமக்கு ரிசல்ட் வரதுக்கு முன்னாடி பேஷண்ட் ட்ரீட்டே ஆயிடுவாங்க. பட் இஃப் யூ டூ அ பாயிண்ட் ஆஃப் கேர் டெஸ்ட், யூ வில் கெட் இமீடியட் ரிசல்ட்ஸ், அண்ட் அந்த ரிசல்ட்ஸை வச்சு நம்ம அதை டாக்குமெண்ட் பண்ணி நம்ம அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம். ஸோ வாட் ஆர் ஆல் த ஃபியூச்சர்ஸ்? இட் இஸ் சிம்பிள் டு யூஸ், அண்ட் த reagents used for POCT should have a durable resistance during storage and use, and results should align with the established laboratory methods and the safety during tests. So what are all the characteristics of point of care test? It should be affordable. ஒவ்வொரு டெஸ்ட்டும் நம்ம பண்ணுற point of care test 1,50,000 இருந்ததுன்னா it's very difficult, and it should be sensitive and also specific. So it is user friendly, easy to perform. Now we have glucometers, SpO2 monitors. It's easy. Everyone can do in their home itself. And it should be rapid and equipment free. So இது எல்லா கேரக்டரிஸ்டிக்ஸும் இருக்கும் அப்படின்னா எல்லாமே இருக்கிற ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் கேர் டெஸ்ட் நம்ம தேடணும் அப்படின்னா எந்த கடலில் தேடினாலும் இருக்காது. ஸோ they have advantages and disadvantages also. So what are all the tests available in pediatric office practice? I am not going to discuss about in ICUs, because ultrasound and echo has emerged a big point of care test. I am just discussing in normal clinic, in day-to-day routine practice. So first one is glucometer. So we all know it's a commonest point of care test. It's seen in every household and hospitals. It just costs around 750 to 1,000 rupees. But it has disadvantages. Each point of care test has disadvantages also. It should not be used in severe dehydration and shock. This is GlucoWatch. You just tie it as watch. It gives the reading of glucose every 10 minutes for 13 hours. But its cost is almost around 40,000. அதுக்கு குத்தியே பார்த்துட்டு போயிடலாம். But this is useful in DK patients. So every 10 minutes glucose monitor பண்ணிட்டே இருக்கும். ஸோ அதனால் இந்த வாட்ச் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்க, பட் இந்தியாவில் எதுவும் இல்லை. நெக்ஸ்ட் இஸ் பல்ஸ் ஆக்சிமெட்ரி. இட்ஸ் அ 5th வைட்டல் சைன். ஆல் ஹவுசஸ் ஈவன் பல்ஸ் ஆக்சிமெட்ரி கூட கிடைக்காம சுற்றிட்டோம் நம்ம டாக்டர்ஸே டூரிங் கோவிட் எரால. ஸோ இட்ஸ் காஸ்ட் அரௌண்ட் just 1,000 rupees. Even it has advantages and disadvantages. We all know the advantages. It detects hypoxemia so early. But the disadvantage is nail polish cannot detect, and severe shock cannot detect the pulse oximeter readings. Next is urine dipstick. It has urine glucose, protein, occult blood monitoring. It has role in nephrotic syndrome to monitor protein excretion in urine daily, and for UTI. If you see the sensitivity and specificity, by using dipstick, leukocyte esterase and nitrate positive, it's almost 93%. If it is combined with the microscopy, it's almost 100% sensitivity. So it's used for simple test
We can use it just at 200 rupees. You can check the dip in urine and you can see whether the leukocyte esterase and nitrate positive. So you can start straight away antibiotics. This is HemoQ, just simple hemoglobin measurement device. You just take a drop of blood and put it in there, the results will come. Similarly, the HemoQ, it's also giving a WBC differential count. You can see neutrophils, basophils, eosinophils and lymphocytes. But that cost around 50,000 to 1 lakh, but this cost around just 3,500. Next is ketometer. Usually we will see urine acetone in urine in DKA, but this just measures blood ketone. Just a drop, similar to glucometer, just a drop of blood is enough. It can detect what is the blood ketone level. So it is useful in early identification of DKA. We all know, it's given in recent clarity, we can use handheld neonatal bilirubinometer. Just you keep it in the forehead. It measures the bilirubin and gives the total bilirubin value. So AAP suggests to use transcutaneous bilirubinometer of age more than 35 weeks of gestation. It has a disadvantages. It cannot be used after phototherapy and after sunlight exposure, and if the total bilirubin is more than 15 milligram per deciliter. This has gained many importance, rapid antigen diagnostics. This is used to diagnose group A streptococcal pharyngitis. So whenever we have எனக்கு தொண்டை வலிக்குதுன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த பேஷண்ட்ஸ் வருவாங்க, ஃபீவரோட வருவாங்க. ஜஸ்ட் நம்ம த்ரோட் பார்ப்போம், ரெட்டாக இருக்குன்னு சொல்லி ஆன்டிபயோட்டிக் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் சில்ட்ரனில் வைரல் ஃபெரன்ஜைட்டிஸ் தான் மோஸ்ட் காமன். ஐடியலாக வந்து கோல்ட் ஸ்டாண்டர்ட்னு பார்த்தோம்னா த்ரோட் கல்ச்சர் தான் எடுத்து அனுப்பணும். த்ரோட் கல்ச்சரில் குரூப் ஏ ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கல் ஃபெரன்ஜைட்டிஸ் இருக்கான்னு பார்க்க போகிறோம். பட் இட் டேக்ஸ் 48 hours to 72 hours to get the results. அதுக்குள்ளார ஃபீவர் ஹை கிரேடாக இருந்ததுன்னா குறையவே இல்லைன்னு ரொம்ப ப்ராப்ளம் வரும். பட் இட்ஸ் a simple rapid antigen diagnostic test as good sensitivity and specificity. So just swap பண்ணி just அந்த கேசட்டில் வச்சிங்க அப்படின்னா whether it's positive or negative அப்படின்னு வந்துருச்சு. Positive அப்படின்னா you can straight away start antibiotics. But if it is negative, but you still think of streptococcal pharyngitis, you have to do throat culture. That is important. So disadvantages, false negatives can occur. Next is rapid malaria antigen test. So this similar to rapid antigen test, HRP2 antigen test for Plasmodium falciparum and aldolase parasite LDH test for both falciparum and vivax. Its specificity is 100%. It just costs around 200 rupees. Dengue rapid test, everyone knows. So just over a drop of blood, it detects NS1 antigen, IgG antibodies and IgM antibodies. Results within 30 minutes. But previous infection இருந்தாலுமே IgG positive வரும், நம்ம டெங்குன்னு சொல்லி அனுப்பி விட்டுருவோம். But there is no quantitative result. So this is a big disadvantage for dengue rapid test. It's just cost around 350 to 500 rupees. The future has developed to diagnose a certain conditions. They are developing a point of care test. And otoscope. This is must in all pediatricians clinic. So AOM is diagnosed mainly by history and by otoscope only. It just cost around 2,000 to 5,000. But you have to know the disadvantages, because if the child cries, the tympanic membrane looks red only. So you have to make sure that other clinical features compile with AOM. Everyone knows. In MISI, we did plenty of COVID antibody tests. So to look for whether IgM, IgG is positive, but it is not useful for active COVID infection. Even COVID antigen test is also available. These are all the other rapid diagnostic tests. So for us, it's very important for rotavirus, adenovirus, Neisseria meningitis and respiratory viruses. Just by collecting a stool sample and nasopharyngeal sample to diagnose these organisms. And finally, it's advantages and disadvantages. So if you see, the advantages are more compared to disadvantages. It reduces the clinical visits. So early identification of the organism, and you can treat with antibiotics. So reduce work for test requesting and reporting, and reduce turnaround time. If you see the disadvantages, if you sit in busy OP, if you have get more number of cases, you can't do each test for all the patients. So you can simply train your staff nurse or any non-medical personnel to do this point of care test, but training is needed and certification is needed, and the lab and
those instruments should be calibrated also from the operator. So there is an increased work of errors may occur sometimes. These are all the disadvantages. Why it is important in India? So lot of unavailability labs in new rural areas, and it is very inconvenient to transport a sample for long distances, and sample quality may be poor, and there may be even if you get a good sample collection, the labs may be unreliable. Most of the time நம்ம TSH எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா தப்பாக தான் வரும். ஸோ அதை வச்சு ட்ரீட் பண்ணுறதா வேணாமான்னு நம்ம ரொம்பவே யோசிக்க ஆரம்பிப்போம். ஸோ இட் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் in this era you know about the point of care test. So if you see the graph, almost 70% it's quick and easy to perform, and 65% there is a rapid clinical decision making in diagnosis. But in challenges, including myself, there is lack of awareness in point of care test. Almost 30% will have lack of awareness in point of care test. Even I don't know before putting these slides. And there is lack of trust from healthcare professionals. And biggest comes under specificity and sensitivity of almost 50%. It's a biggest challenge for any POCTs. So in future, you can get molecular diagnostics also, like PCRs, in a single instrument. So if you see ours, infectious disease has gained a major breakthrough. You can see just different strains of flu and meningitis by using PCR diagnostics. This is a PCR diagnostic device. It's cost around 5 lakhs. You just put the swab in the box, and it will give the reports within 30 minutes to 1 hour. But it costs around 5 lakhs. It's a PCR test. This is my one of the friend and colleague doing a lab test. Just simple. He takes a blood and it put it in the chamber. It immediately gives the results. But the cost is very high. It's 5 lakhs. So இதெல்லாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு தோணுனது இதுதான். எனக்கு தோணுச்சு இதெல்லாம் வாங்கணும் அப்படின்னா என்னடா பண்றது அப்படின்னு. பட் என்ன நமக்கு தேவை, எவ்வளோ கேசஸ் நம்ம பார்க்குறோம், அதுக்கு ரிலேட்டடாக பாயிண்ட் ஆஃப் கேர் டெஸ்ட் வச்சுருந்தா போதும். இப்போ நமக்கு தேவை அப்படின்னா ஓட்டோஸ்கோப் இஸ் மஸ்ட், அண்ட் ரேபிட் ஆன்டிஜன் டயக்னோஸ்டிக் டெஸ்ட் இஸ் மஸ்ட். இது ரெண்டு தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த டைமில். ஸோ திஸ் இஸ் மை லாஸ்ட் ஸ்லைட். தேங்க்யூ ஃபார் லிசனிங் ஸோ பேஷண்ட்லி. டேக் ஹோம் மெசேஜ். ஸோ நோ அபவுட் நியூவர் POCTs, யூஸ் them correctly, ஐடென்டிஃபை த சாய்ஸ் ஆஃப் டெஸ்ட் டு பி டன். நம்மள்ட்ட பாயிண்ட் ஆஃப் கேர் டெஸ்ட் வாங்கி வச்சிட்டோம், இவ்வளோ செலவு பண்ணிட்டோம்னு எல்லா டெஸ்ட்டும் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. என்ன தேவையோ அது நம்ம பண்ணால் போதும். ஸோ டாக்குமெண்ட் த டெஸ்ட் அண்ட் ஆல்வேஸ் கிராஸ் செக் வித் லேப் வென் இன் டவுட். ஸோ ஃபைனலி ஐ ஹவ் டு சே த டெக்னாலஜி கேன் டூ வண்டர்ஸ், but still there is no substitute for history and physical examination. So only if you do proper history and physical examination, you can think about what POCTs you can use. Thank you for listening.